10. One. See, process నేను in detail గా రాసాను ఈ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ ద సెషన్ ఐ షేర్ విత్ యూ గైస్ జస్ట్ గో త్రూ దట్. సో ఇప్పుడు కూడా మీరు నావిగేషన్ కరెక్ట్ గా రాసుకోండి, ఓకేనా? సో go to docs.rpl.com, go to financials, under cloud applications. Under cloud applications, go to financials, please note that. So once you click on financials, click on all books. Please note down careful అండి, టైం సరిపోదు. సో జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. మళ్ళీ నేను సగంలో ఉన్నప్పుడు అన్న నావిగేషన్ చూపించండి అని మాత్రం ఎవరు అడగద్దు ప్లీజ్. సో go to all books. Go to all books. So this is the place where we will get all the implementation guide, user guides. If you guys are having the time, you just go through this. These are the user guides. So all functionalities it will come. Both it will be there. Config related it will be there. So create the journals in the spreadsheet. How you need to do. What is the submission? Okay. So it will give in detail explanation here. So journals imported process. Error codes. So journal reversal concept. So you can go through this document, you will get a lot of content. Okay. Go to implementation selection, click on file based data import for financials. FBD and this is meaning. So file based data import, click on HTML. Click on HTML. Please note that. So what is the use of this? We can download and we can prepare the data in the FBD template. We can load bulk into the application. So మనం bulk data అనేది single click లో data అనేది load చేయొచ్చు, lakhs of records. Just click on HTML. Now to 11th one. So here we have a last to second one. So under 11 we have a general ledger. There we have segment values and hierarchies. Please note that. So once you click on FBDI, so you can go to the last general ledger. So each module has templates we have here, not only for GL. All the modules template we will get. Select the import segment values. Click on this Excel SM template. Click on this Excel SM template. So under schedule process, which job you need to select to import this data under tables also you can see here. Okay. So just click on this. So it will download the template. The moment you click on this Excel SM template, system it will download the FBDA template. Okay. So what I will do is I cut and put it here. Okay. So you just name the template name, or else you can keep it. What are the company which you are practicing? You can put that name. It is very easy to identify. So because my case, I have a lot of examples, so that's why I am making the company name. So please keep in mind. So whenever you are opening this, so you just click on right click.
So go to the properties, you just verify these general level, security level options. Okay. So make sure it should be there unlock or a security it is there, lock or unlock. You can just enable this. So for my case, it will be the unlock option it is there. If it is there for your lock or something, you can disable or enable based on your requirement. So నాకు ఎట్లా వర్క్ అవుతుందండి అన్లాక్. సో మీ కేసులో మీరు అన్లాక్ని అప్లై చేయండి లేదా లాక్ ఉన్న అప్లై చేయండి. సో అది ఒక్కసారి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా అర్థమవుతుంది. సో ఎందుకు అంటే ఐ విల్ షో యూ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్? సో ఇఫ్ యూ గో హియర్, so this generate CSV file button, it won't activate sometimes. So the reason is that security option, unlock option, sometimes it is enabled, sometimes it is disabled. Okay na? సో ఎందుకు ఈ ఆప్షన్ ఇప్పుడే చూపిస్తున్నాను మీకు అంటే, సో స్టూడెంట్స్కి కొంతమంది ఇష్యూ వస్తుంది. అప్పుడు ఆ కేసులో ఇది మీకు లాక్ ఉంటే అన్లాక్ చేయండి, అన్లాక్ ఉంటే లాక్ చేసి ట్రై చేసి చేయండి. ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో జనరల్లో, నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీలో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. ఇక్కడ మీ యూజర్ నేమ్ అంటే డెస్క్టాప్, ల్యాప్టాప్, అప్లైడ్. అది డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్, మీకు ఎలా కావాలంటే అది అలా వస్తుంది. బట్ ఇది మాత్రం మెయిన్ చెక్ చేసుకోండి, ఏదర్ లాక్ ఆర్ అన్లాక్, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఆర్ డిజేబుల్, దట్ యూ కెన్ అప్లై అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ and your this generate CSV file tab will be enabled for you to generate CSV file data. Okay, so అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎనేబుల్ కేస్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ యాక్టివిటీ. ఒకవేళ ఈ బటన్ ఎనేబుల్ అవ్వకపోతేనే నువ్వు చేయాలి, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇట్లా ఉంటుంది, నువ్వు క్లిక్ చేసినా పని చేయదు. సో అట్లా. ఓకే, సో నౌ వన్స్ యూ ఓపెన్, క్లిక్ ఆన్ ఎనేబుల్ ఎడిటింగ్. ప్లీజ్ నో క్లిక్ ఆన్ ఎనేబుల్ ఎడిటింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిజేబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు క్లిక్ చేస్తే ఫైల్ జనరేట్ అయింది, అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీకు. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద శాంపుల్ డేటా విచ్ వాస్ గివెన్ బై ది ఆరకల్. ఓకే, so here we have a hierarchies also. So this hierarchies you can delete it. So this we have a separate concept, this I will explain in the real time. So delete this entire sample data. Okay, we are not going to load the any segment hierarchies. Clear everyone? Hello, this segment hierarchy data you should remove it, we are not going to use it. Is it clear everyone? Yes, sir. Next, so here if you want, this is the sample data. Okay, if you want for 1 or 2 records, you can keep it for your reference, but I am going to delete all the records. This is not our data. We are going to load the new values, fresh data. So hence we are deleting this. Okay, so now I'll explain these options one by one, so please listen carefully. Okay, so in GS segment value interface, this is the ValueSet code. So this ValueSet code we have to get it from the application that you have to specify. Company code, ValueSet, cost center, national account, intercompany product, national. So all ValueSet codes that we have to give here. Next, that relevant values. Okay, so each ValueSet code level, what are the company code value, cost center value which we are going to maintain, that you can specify. Start date, end date, it's not required here. It's optional fields. It's not mandatory fields. If it's a mandatory, it's a required. So just observe that fields. So if you want to maintain start date, end date for the ValueSet values, you can give. Summary flag means it's not required if you are using the parent and account hierarchy, these concepts. So at that time only will enable as a yes. So now each ValueSet code, it's always enabled only. Then only we can able to see in the lower level. So next, if you are loading the ValueSet values related to national account, so here we will specify A means asset, E means expense, R means revenue, O means ownership, L means liability. So see here, so each account type they given the abbreviation, A for assets, L for liability, E for expense, O for ownership, equity, R for revenue. So whenever we are loading the natural account values, at the time only we will use this account type. Then the rest of the values, either company code or a cost center, this allow budgeting, allow posting is applicable for all. But this third party reconciliation financial category, we will use it for only national accounts. So that I will show you while creating the data, and we can specify the description for each country wise. It's Arabic, I believe. This is US. So this is for German.
for take something. So, okay. So each region we have description column. So what you need to do? So we are going to use America. So that's why we will use the first one only. Okay. So any doubt here? So ఫస్ట్ వాల్యూ సెట్ కోడ్ ఇస్తాను, నేను అది ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అప్లికేషన్ చూపిస్తాను, ఆ వాల్యూస్ ఇస్తాను. సో నువ్వు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ కావాలంటే ఈచ్ వాల్యూ సెట్ వాల్యూస్కి యూ క్యాన్ మెయింటైన్ ఇట్. సో ఇది పేరెంట్ అండ్ అకౌంట్ హైరార్కీలను మనం యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది అన్నీ ఇచ్చాం. సో వాల్యూ సెట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ యాక్టివ్ ఉండాలి కాబట్టి ఎనేబుల్ ఫ్లాగ్ ఇస్తాం. న్యాచురల్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ అకౌంట్ టైప్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ అలో బడ్జెటింగ్, అలో పోస్టింగ్ అనేది, సో బడ్జెట్ ఫంక్షనాలిటీ ఎనేబుల్ చేయడానికి, కంపెనీ కోడ్ వాల్యూ కానీ నేషనల్ అకౌంట్ వాల్యూ పోస్టింగ్ ఎనేబుల్ చేయడానికి we will use that. And these third party control account and financial category cancel flag, we will use it for the national account case. So I'll show you that in detail, don't worry. Okay, so first is the clear everyone on the fly explanation. So నేను చూపిస్తాను, డేటా ఎంటర్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో is it clear first everyone? Yes. Okay, so now go to application. So you have to log in with your application. So please keep in mind, so this activity you have to done once you created any sample data, sample journal entry, you can perform this, or else once the base configuration is done, your GL period is open, directly go and do this activity, then start doing this transaction flow. Anything should be fine. సో మీరు జిఎల్ పీరియడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఈ యాక్టివిటీ చేయండి. లేదు అంటే ఇది చేసిన తర్వాత ఇదైనా చేయండి. ఇప్పుడు ఇది చేశారు అంటే మీరు ఇక్కడ శాంపుల్ ఇన్వాయిసెస్ లోడ్ చేసి ఉంటారు, ఇక్కడ వాల్యూ సెట్ వాల్యూస్. అప్పుడు ఈ టాస్క్ చేయొద్దు. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ లోడింగ్ ద వాల్యూస్ బై యూజింగ్ దిస్, యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ టాస్క్. You can put all the value set values in the template and you can load directly, create the transaction. It's not required to do this manually. In real time, we will not go and do it. So for the practice purpose, you want to hands-on experience for few days, you can do it. But going forward, don't do the values here directly. You can use the template. Okay na? So practice purpose, hand free అవడానికి నేర్చుకోవడానికి అయితే కొన్ని రోజులు డైరెక్ట్ గా మాన్యువల్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయండి. అది వాల్యూ సెట్ వాల్యూస్ లో మర్చిపోకుండా. ఇది 1 or 2 వాల్యూస్ ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ప్రాక్టీస్ కోసం క్రియేట్ చేసాం. సో టైం వేస్ట్ అవుతుంది, దాంట్లో అన్ని క్లియర్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ మనం దీని ద్వారా లోడ్ చేస్తాం. Is it clear everyone? Yes. ఓపెన్ చేస్తున్నాం. So now we can go to the application.
So go to chart of account value set code. So click node. So go to application. And so you have to download the data, remove all sample data, edited data. Here also you can clear the entire data. If you want, you can put some 2 acres for sample purpose. Go to account value set. I will look. Shrikant. So just have one doubt here. While loading this values in real time, do we use only for national accounts or for all the segments? Like all the all segments the we will values? use. All the segments. Okay. So what is our compensation rate? So now you can see this is the ValueSet code. This code, okay, to load the data. Here is the ValueSet code. Here edit. So it will give one. The maximum length. Var means maximum length 25 it will allow. This is also 60 it will allow. So start date, what is the format? End date, what is the format? Summary of what it is. Okay, so enable format account type. So if you put on cursor here, it will give in detail explanation how you need to enter the data. So that you can just get file the data. Okay. Now this value set code we need. So I'm not going to open the edit option. Like this. Don't do like that. Okay. So each value set code opens this page here. Okay, don't do that. Just export it. Okay. So all the value set code will come automatically. Just click and select any one of the value set code. First query it. So search in my value set code. Okay. Click and export. It will be downloaded to Excel sheet automatically. Okay, open this. Click on enable editing. See, all our value set codes is coming. There is no space. Okay. So it will come by default. So if you are this like, okay. So with this name and the space here, you may not get that properly. So sometimes you will get like this space. Okay. So naming convention it won't go properly. So there are a lot of things it will come. So unnecessarily you will face the issues. So don't do that. So simply copy the values using the LL export. Okay. So now, so what I will do, sequence, company code, cost center, then next projects, products, locations, intercompany, drone. So this is the sequence I am going to follow because national accounts are the very high volume. We will go and use this national account first. Remaining are very small data. Okay. So in this case, first I am copying the national account segment code. Value set code. Yeah. Guys. Guys. Hello. So does anyone having any queries up to here? No.
Doubt ఉందా anyone? No, right. So now I am copying this ValueSet code. So ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? వినయ్, others? అంటే ఇప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ మనకి ఇన్ని రోజులు ఫస్ట్ కంపెనీ కూడా అట్లా వచ్చినాం కదా, ఇప్పుడు నేచురల్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఇస్తే మీరే సీక్వెన్స్ ఫాలో చేయం కాదు. నేను వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఇస్తాను అంతే. సో దిస్ సీక్వెన్స్ యూ కెన్ ఫాలో ఎనీథింగ్. So direct how it is there, you can follow this as also. The same process you can follow. System it won't recognize which one ValueSet code which you are loading first. The system ఆ sequences check చేయదు. Won't verify the sequence how you are loading. System it won't verify. Whatever the series, I mean the sequence which you want, you can wish to follow. There is no restriction. The reason why I am following, it's a volume of data is very high. Then the rest of the information as per our segment sequence I followed. That's it. Okay. ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్సే మనకి జనరల్ ఎంట్రీస్ లో వస్తుంది కదా. సెగ్మెంట్స్ కాదు, ValueSet values. సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ ఏమంటే మీకు సీక్వెన్స్ ఏదైనా ఉంచుకో, దానికి అసలు సంబంధం లేదు సిస్టమ్ కి. ఓకే, సిస్టమ్ ఇట్ వోంట్ రికగ్నైజ్, ఇట్ వోంట్ validate while loading the values with this template. సో సీక్వెన్స్ తో పని లేదు, అవసరం లేదు. దానికి మెయిన్ కావాల్సిన ValueSet కోడ్ అంతే. నువ్వు ఎట్లా అయినా నాకు సంబంధం లేదంట. ఎందుకంటే against this ValueSet code only we are loading the values, because in the application values are available against this ValueSet code. If you go manage values against this company code value only, we have the values. So that is the reason why this ValueSet code we are populating the template. Clear? yes sir. Everyone. మిగతా వాళ్ళు ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? Okay. So now I'm just maintaining the my Toshiba first one ValueSet code here. Okay. So now ValueSet values, I have a template which I used for the previous batch. I'll use the same. This is our, okay. So this is a natural account. See here. So what I will do, based on the asset type, I will copy these values and then this description. Then accordingly we can load into the application. Okay. So US bank. So see here. So this is the template which I used for the previous batch. So the same template which I going to show you, right? So this I will share you the post the session. You can use the same template. Don't use for the copy paste. You can maintain how the company code which you are creating, accordingly the ValueSet values you can maintain. So these natural accounts are common for every project. I mean every practice the project which you guys are going to create. So మీరు క్రియేట్ చేసే కంపెనీ కోడ్ కి నేచురల్ అకౌంట్స్ కామన్. కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్
Other than natural account values, you can change it, you can modify accordingly your data, your company code which you are practicing. ఇప్పుడు నేను ఈ టెంప్లెట్ ఇచ్చిన తర్వాత సేమ్ వాల్యూస్ నేషనల్ అకౌంట్ మాత్రమే కాపీ చేసుకోండి. మిగతా కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద రిమైనింగ్ కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్. So cost center also you can copy it, but company code values don't copy it. So these are the specific to company. Okay, so don't do that. Okay, so now what I am doing, so each asset type wise I am going to copy the data. So let's copy this summary flag, font type, allow budgeting, allow posting. So A means only asset values I am copying. Okay. Okay. So if you observe here, so each account type series will be different. So asset and all it will come one series usually. Okay, one series. Sorry. Okay, so one series they will use for the asset account type asset related. So these are the total values. So like that it will come. Then again expense series it will start with the 5,000. So if you go and observe for the remaining liability, it will start with the another series. EL. So second series. Again third series it's for ownership equity. Fourth series for revenue. So like that in real time also they will maintain the different series on each account type wise. Okay, so just to copy the values, set values, and you can paste it. So please keep in. So these values are unique. You can copy as it is. Once I share this template to you guys, this start date it's up to your wish. If you want to maintain, you can maintain. If you don't want to maintain, you can remove this because it's optional field. It's not required. Next summary flag. It's not a parent value, so that's why we consider as it's a child value. These are all the child values, that's why given no. So enable means this value should be active. This account type is A, that means asset, and allow budgeting, allow posting should be enabled for this. And we are not going to maintain any third party control reconciliation financial category. We are maintaining the national account related what I can say this description. Okay, so here cash clearing you can say cash clearing cash account. Okay. సో ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? హలో, సో మీరు మాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు, నేను కాపీ చేశాను. సో మీరు మాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు. సో 2000 ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫాలో 0101 you can give. So here YYY MMDD format will be there. So if you want follow 2000 series, you can follow the same. So start date if you feel. So it's up to your wish. క్లియరా? సో మీకు డౌట్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు okay, what needs to prepare, what needs to follow that, just go open the your natural account. If you create the one sample value, just query it. So here salaries, return earning account, what options we selected here, the same you can update in the template.
ఇట్స్ కాపీ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా చేసామో అదే ఇక్కడ చేస్తున్నాం చూడండి. వాల్యూ సెట్ కోడ్ ఉంది. సో వాల్యూ description, value is there, description it is there, start date, end date it is there. So enable flag means it's an active flag. Sort order, so there is no sort order here. Okay. So account type it is there. Allow budgeting, allow posting is there. Allow budgeting, allow posting, third party financial category. So it is there. Summary flag it is there. So how it is there in front end, the same we are preparing the data in the template. That's it. So there is no need to confuse here సార్ anyone. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మనది చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఫర్ చైనా ఇన్స్టాన్స్ ది దానిది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఉంది కదా సార్, న్యాచురల్ అకౌంట్స్ అది కూడా ఇలానే సార్ లోడ్ చేయాలా? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ చైనా ఉన్నప్పుడు చైనా వాల్యూ సెట్ కోడ్ ఇవ్వాలి. అది ప్రాసెస్ కూడా సేమ్ ఇట్లానే కదా సార్? సేమే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. సేమే ఉంటుందండి. వాల్యూ సెట్ వాల్యూసేగా మీరు అడిగేది. లోడ్ చేయడం చైనాకి. అవును సార్, అవును. సేమ్ ఇంతే. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సార్ మరి రియల్ టైమ్ లో వాల్యూస్ మనం సీడెడ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటామా లేదంటే కంపెనీ నుంచి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా క్లయింట్? 100% business will provide this data. So because we don't know which account they are calling as whether it's asset or a liability or a revenue or a expense, that we don't know. 100% they will give with a crystal clear account type and then crystal clear description. Okay, so real time లో కాంబినేషన్ తో కలిపి ప్లస్ అకౌంట్ టైప్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది 100% వాళ్ళు ఇస్తారు. మనకు సంబంధం లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చిందే మనం లోడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్, నో డౌట్. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీ వన్ గైస్? హలో. Okay, so next one. So we are copying the, so next series expense related. So you can copy all at a time also, but to better understanding each account type I am copying the data. Okay, something game లేదు. So next one, it's a liability. Accounts payable. Supply liability will be okay. So next, so copy this. Can specify one. Oh, it is already there. Okay, you can keep the same.
So next one, ownership equity. So return earning account, everything it will be there. So these are all the ownership equity related accounts. Okay. So next one, the revenue account. It is coming here too. That should be fine. Copy it. Okay. So yeah, so price variance. Okay. One time I'll go. Okay. So I'll delete this. Chotani balance is. Okay. So now I want to update this 2000. So instead of 2020, okay, I want to update this. So now you can update our ValueSet code here. So make sure there is no spaces before and after the ValueSet code. So మీ ValueSet code కి ముందుగానే వెనకగానే స్పేస్ ఉండకూడదు 100% గుర్తుపెట్టుకోండి. If the space is the system doesn't, it is unable to identify your ValueSet code while loading the data. So ValueSet code ని system identify చేయలేదు. So now we prepare the data for national accounts as of now. So any doubt here, anyone guys? I'm deleting sample data. So anyone? సో నీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దాంట్లో డూప్లికేట్ వాల్యూ ఉందని అప్లికేషన్ లో ఇప్పుడు అదే 1 minutes నాకు అర్థమైంది. సో నువ్వు ఆల్రెడీ వాల్యూ అక్కడ ఉండి సేమ్ వాల్యూ నువ్వు టెంప్లెట్ లో లోడ్ చేస్తే నువ్వు టెంప్లెట్ లో లోడ్ చేసే వాల్యూ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది, అంటే స్కిప్ అవుతుంది. If the value it is there already in the application, like 1313 something, you are saying that retaining account. Okay, it's already there here. If you see ownership equity, it's there already in the application. Okay, so system it will skip this, it won't load it because it's there already in the application. You will not get any error. Okay, if the same value it is there in the template, you will get the error. 1 minute. సో ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉంటే అప్లికేషన్ లో స్కిప్ అవుతుంది, యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. సేమ్ వాల్యూ టెంప్లెట్ లో ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది, నేను తర్వాత చూపిస్తాను. సో ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ గైస్, ఎనీవన్? సార్ రియల్ టైమ్ లో నేచురల్ కూడా ఇలాగే సెగ్రిగేట్ చేశారు సార్, లైక్ లయబిలిటీ, ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ. అది మన రిస్క్ కాదు, బిజినెస్ టీమ్ ఇస్తారు. ఏది లైబిలిటీ ఏది రెవెన్యూ మనకు తెలియదు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి తెలియని పక్షంలో వాళ్ళ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ చూసి మనం సజెస్ట్ చేస్తాం, బట్ వాళ్ళు మన దాకా రారు, వాళ్ళు మనకంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. ఓకే, సో అది వాళ్ళే ఇస్తారు, మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So clear for national account, everyone? Still any doubt, anyone?
Guys, Clear and next one, as per our sequence, company code I am doing. Okay. So company code values I'm already prepared in my template, the sheet. If you go here, these are all my company code values. Okay, it is already a 1000 value. Okay, if you want, you can keep it, or else you can skip this. Okay, so I'm maintaining from this. So this is my description. So this you have to open your website, how the naming convention will be there for each region. Accordingly, you can prepare it. Don't do the blind copy paste which I given the data. నేను ఇచ్చిన డేటాని బ్లైండ్ గా కాపీ పేస్ట్ చేయొద్దు. మీ కంపెనీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏ కంట్రీస్ లో ఉంది చూసి చేయండి. సో స్టార్ట్ డేట్ 1 minute ఏంటండి స్పేస్ వచ్చినట్టుంది వాల్యూ సెట్ కోడ్. లేదు, సో అది అలాగే ఉంది, స్పేస్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే మనం కాపీ చేసుకున్నాం దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా స్పేస్ ఏం రాదు. సో ఏంటంటే అర్థం కాదు 901 ఓకే. డూప్లికేట్ మనం వ్యాలిడేట్ చేసినప్పుడు అవి వస్తాయి మొత్తం. ఓకే, బట్ ఎనీవే థ్యాంక్స్. సో చూడండి ఇప్పుడు, సో దీస్ సీక్వెన్స్ దట్ నేమ్స్ has provided here. So then summary flag enable these values you have to populate. Then the allow budgeting, allow posting you can populate. So these values are not required for our account case. Sorry, it's not required for company code segments. This is for only required for national account case. సో నేషనల్ అకౌంట్ కేసులో మాత్రమే మనకి డేటా అనేది కావాలి. ఓకేనా? సో వీఆర్ నాట్ లోడింగ్ ద నేషనల్ అకౌంట్. సో ఈ కేసులో ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దిస్ వాల్యూస్, ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఎందుకంటే అవి నేషనల్ అకౌంట్కి ఇస్తాం, ఇతర అకౌంట్ టైప్ or a third party control essential financial category. The rest of the information it is common for every ValueSet code. If you go on the application, open the company code or a cost center ValueSet code, how it will be there. So value description enable start date, end date, start date, summary, allow budgeting, allow posting. So the same value only we are going to key in the application. Okay na? So key in the data అంటారు రియల్ టైమ్ లో, ఫిల్ డేటాని కీ ఇన్ ది డేటా అంటారు. ఫిల్ ద డేటా కూడా అనొచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ దిస్ వీ కెన్ కీ ఇన్ ది డేటా టెంప్లెట్ అండ్ వీ కెన్ లోడ్ ఇట్. సో ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తే కొంచెం అఫిషియల్ గా బాగుంటుంది అనమాట, అంతే. సో ఇప్పుడు ఇది క్లియరా? ఎనీ డౌట్ హియర్ ఎనీవన్ గాయ్స్? హలో, మిగతా వాళ్ళు వినయ్ అండ్ అదర్స్. Suppose while uploading the data, we have to update it. Like allow post instead of yes, we have done no. After we came to know that it is error. Front end you can update it. So it will overwrite, or we need to go in the Oracle and manually edit all this. No, I didn't get your question. Can you repeat clearly? You found that F column I mentioned incorrectly. Instead of yes, I mentioned Y.
Why I mentioned n, then I go into Oracle and create one by one, or we can directly upload the Excel sheet. No, it won't update it. Okay, if you load any incorrect data, you have to update it from manually front end. So by using the template, as per my knowledge, there is no update option. So you have to change the manual in the front end if you give any option incorrectly. Okay, suppose we made mistake for 10 lines. That 10 lines we need to go manually and edit. Yes, correct. So as per my knowledge, yes, we have to do, but I update and all, I didn't verify it. As per my knowledge, it won't work because it's a creation option by using this template. Update option, there is no update option. Okay. సో అప్డేట్ ఉండదండి, సిస్టమ్ చెయ్యదు నాకు తెలిసి 100% చేయదు. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్ సెంటర్. So cost center values, I can get it from the old template only. So these are all my cost center values. So cost center you can use the same, it will fit for any industry. So such a way I prepare this. Okay, సో కాస్ట్ సెంటర్ అనేది మీకు సేమ్ యూజ్ చేసుకోండి. సో ఇది అన్నిటికీ ఫిట్ అవుతుంది, బట్ కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్ మీ ఓన్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నేషనల్ అకౌంట్ and this cost center you can use it for your business, there is no problem. And I forgot to tell you one thing. So what are the value which you are specifying? This is 032. So if you go in the application, what is the maximum length of cost center? So it is edit 3. So maximum length ఎంత అయితే నీకు కాస్ట్ సెంటర్ ఉందో, what is the maximum length it is available for your cost center with the value set code, the same length you have to maintain here. So there is no deviation. If you give any deviation, I mean if you give 4, your interface will be failed while loading the data. If you give 2, it will accept, but don't do that. So you have to specify accurate maximum length which is there our value set code. Clear everyone? It's a thumb rule. మన వాల్యూ సెట్ కోడ్ కి కాస్ట్ సెంటర్ కైనా నేషనల్ అకౌంట్ కైనా నేను కంపెనీ కోడ్ కి ఎంత ఉందో చూడండి. సో 4 digit. సో ఎంత ఇచ్చాను నేను? 4 digits ఇచ్చాను చూడండి. సో నేషనల్ అకౌంట్ కి 5 digits ఇచ్చాను. సో ఇఫ్ యు చెక్ హియర్ నేషనల్ అకౌంట్, digits. So such a way you can fill your maximum length of the value set codes. Clear everyone? Yes. Yes. 1 minute and ఓకేనా? సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ద వాల్యూ maximum length as per your value set code you should populate. So don't populate blindly, so it will fail our interface level. Okay, so I started using 02 because so this finance department I think it's already created. Okay,
center values you can see the finance department, but finance is already there. Let's put this as a HR. Okay. So HR కూడా ఉందండి ఇక్కడ. Okay, that should be fine. So ఇది clear కదా everyone? Cost center. Guys, so this is done. This is also done. This is also done. So the next one, Toshiba projects. So copy this. So project default value it's already there. So here I am using the project values. So you can copy the values. You can maintain here. So just verify the maximum length. I didn't verify that projects. So 5 digit it is there. So 5. Okay. So give the same. So XE project something I'm specifying. It's some common project name. So location wise I'm giving, that's it. Okay, this is my description. So the rest of the values same. Only natural account only you will get the deviation. So the remaining all the options are common. Okay. Clear project values, guys, everyone. Yes, sir. Yes. అసలు వేరే వేరే వస్తాయి ప్రాజెక్ట్ కోడ్స్. ఓకే. సో అవి బిజినెస్ ని బట్టి ఉంటాయి. అంటే నీకు కావాలి అంటే ప్రాజెక్ట్ నువ్వు ఇండస్ట్రీ వైజ్ గా కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లొకేషన్. But we can keep the same, no problem. We'll see that later. Okay. So what is the next one? Product. So what is the maximum length of product? Select this ValueSet code, click on edit. It's a third we given. Okay. So you can specify the product values. These are all the product values. So 0 something instant. So let's use 100. So this is my product values. Okay. So this is the products. Give the description. So these values are common. అంతే. So any doubt here, anyone, to fill the data for projects, products? So next, location. So what is the maximum length for location? So 4 digits. So these are the location values. Okay. So location values. 4 digit rate will use the same. So India, what is the
series here. So 3000 for India. సో ముద్దులను మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఇంత వ్యాలిడేషన్ మీరు చేయలేరు. సో లెట్స్ పుట్ దిస్. సో లేదు అనుకున్నప్పుడు I'll do one thing అండి. కొరియా కంట్రీ కోడ్ ఏమొస్తుంది? ఎస్కేప్. Taiwan, Thailand, SC, Vietnam, UK. So Euro, right? Country. EU. సో నెక్స్ట్ వియత్నాం. సో ఇట్లాగే ఉంటాయండి. సో బ్లైండ్ గా ఏమి ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దే విల్ ఫాలో ది సో ప్రాసెస్. వియత్నాం, వియన్ అండి, నాట్ విటి. సో జర్మనీ, డి, మిడిల్ ఈస్ట్, అమెరికా, కెనడా, సిఎట్. సో నేను అన్ని 10 యూజ్ చేశాను. ఓకేనా? తైవాన్ చెక్ చేస్తున్నాను. DW, లిస్ట్. UAE వస్తుంది నార్మల్గా. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళాలి. ఓకే. జర్మనీ ఒక్కటి చెక్ చేస్తాను. డి కరెక్ట్ ఉంది. డిటీనా? డి కరెక్ట్. ఓకే. సో దీస్ వాల్యూస్ we are going to use. TH, okay. So rest of the information same.
So in this case, this ValueSet code enabled uppercase. Location కి uppercase enable చేయండి. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే సో మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూ అప్పర్ కేస్ ఇస్తే స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, సో వాట్ నెక్స్ట్? సో intercompany, it's the same value. Intercompany is the same values. So company code value what you maintain, right? The same you can copy for intercompany. These are all the same. Intercompany same ఉంటుంది, modification ఏమి ఉండదు. సో 1000 వాల్యూ నేను ఇవ్వలేదు. So that's why I'm specifying this. Okay. So it's clear everyone. Yes, sir. Sorry అండి. So future 1, future 2, I'm not specifying because we already given the default value. Again, if you give default value, it won't create. సో మనం కొత్తగా ఇవ్వడం వల్ల ఏమి ఉండదు. సో ఫ్యూచర్ 1, ఫ్యూచర్ 2కి ఒకవేళ నువ్వు ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇవ్వండి. సో ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్యూచర్ 1, ఫ్యూచర్ 2కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. Okay, so the clear everyone. So this is the way you have to maintain your data. So template గుర్తుపెట్టుకోండి. So you can use natural account. What are the template which I am going to use? Cost centers you can use. The rest of the information you can use as per your company. సో ఒకవేళ నువ్వు లొకేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు లొకేషన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ప్రొడక్ట్ అనేది కంపెనీ కోడ్స్ అనేవి మీరు చేంజ్ చేయాలి. అవి రెండు చేంజ్ చేసుకోండి. లొకేషన్స్ యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. సో ఇంక లేదు మేము ప్రాజెక్ట్ కూడా సేమ్ యూజ్ చేసుకుంటాం, చేసుకోండి. బట్ యూ బెటర్ టు మెయింటైన్ ద యూనిక్ వాల్యూస్. డోంట్ యూజ్ ద సేమ్ వాల్యూస్ ఆల్వేస్. ఏంటంటే మీకు పర్ఫెక్షన్ రాదని అంతే. సో మీ ఓన్గా చేశారనుకోండి డేటా, సో అప్పుడు మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది క్లియరా? డేటా ఫిల్ చేయటం ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? హలో, Clear. so now so just click on validate segment values. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం వాల్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత అగైన్ క్లిక్ ఆన్ వాలిడేట్ వాల్యూ సెగ్మెంట్ వాల్యూస్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇన్ ద వాల్యూస్ లెవెల్, సిస్టమ్ ఇట్ విల్ validate. I will show you for one of the value. So let's assume so this is 1130, right? I'll give the same value. Let's validate. Here to show you. So two duplicate values 13 to 18. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా అడగలుగుతుంది. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ డూప్లికేట్ లో ఉందని చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ డూప్లికేట్ లో ఉందని చూపిస్తుంది 13 to 18. సో ఇఫ్ యూ గివ్ ద సేమ్ వాల్యూ హియర్, వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ validate segment values, it will validate is there any duplicated values or not. Okay, so just object the existing.
no duplicates. So that is the use of that. Clear, everyone? Hello. Okay. So now my data is ready. So ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Guys, hello. Clear. Okay. Go to this instruction CSV generation sheet. So before that, I created one folder right here. Okay. So specific to Toshiba purpose. So create one more. COA load. Whatever it may be, you can put any folder, but you can create one folder for save the GIF folder. So నువ్వు జిఫ్ ఫోల్ని ప్లేస్ చేయడానికి ఒక ఫోల్డర్ కావాలి కన్ఫర్మ్. క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ సిఎస్వి. సో ఈ బటన్ ఎనేబుల్ అవ్వనప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఆ లాక్ అన్లాక్ అనే ఫీల్డ్ అనేది ఎనేబుల్ డిజేబుల్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ సిఎస్వి ఫైల్. Go to where it is December Toshiba. This is my folder. So open this folder again. Now you click on save. Please note. So ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి, ఆ ఫోల్డర్ లో డేటా అప్డేట్ చేయాలి. Clear, everyone, guys? Yes. So just click on save. Click on save. So it will generate the GIF file automatically. Again click on OK. So this is the GIF file generated by system. This is the CSV value. That means comma separated value. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ డేటా అనేది మనం అప్లికేషన్ లో క్లోజ్ చేస్తాం ఈ ఫార్మాట్ లో, బట్ అది మనం యూజ్ చేయము. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద GIF file which we are going to load into the application. So ఈ ఫైల్ లోపల ఉంటుంది అంతే. Okay now. So this GIF file we will load into the application now. So now go to application. Please note down. Load the COI values. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లో క్లోజ్ చేస్తున్నాం. Go to navigator. Go to navigator. Please note on the navigation. Go to navigator. Tools. Schedule process. Please note down. Tools. Schedule process. Tools. Schedule process. Schedule process. Click on schedule new process. Load interface file for import. So it's a one of the interface program. We can load this all kind of data, supplies, customers, supplies bank account, some open data, bulk invoice creation, bulk journal entry creation. So for each and everything we will use this load interface program. Okay, this is the load interface program. So with the help of this we can do multiple activities by using the update template. So that I will show you. So just click on OK. Put on everyone. Guys, Yes. click on OK. Import process, you can select this job. So ఇది మీకు ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియనప్పుడు whenever you download your update template, here it will be there. Schedule process. So this job you have to select by doing the load interface file for import. So నువ్వు load interface file for import లోడ్ చేసేటప్పుడు ఈ schedule process నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది మీకు ఇక్కడే చూపిస్తుంది.
This is the one. Click on data file. So now use the upload new file. సో ఇక్కడ మీరు ఈ జాబ్ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఈ జాబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ValueSet వాల్యూస్ ని సిస్టమ్ లోకి లోడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. దీంట్లో స్క్రిప్ట్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది. సో నౌ యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ద డేటా ఫైల్ from upload new file. Don't use this any one of the option. So just click on upload a new file. Upload a new file. Choose file. So now go to your folder. So open it. Again open another folder. So select this zip file. Click on open it. Please note. సో మనం జిప్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఫోల్డర్, ఆ జిప్ ఫోల్డర్ ఏదైతే ఉందో అది లోడ్ చేయాలి అప్లికేషన్ లో. దాంట్లో మన CSV కామా సపరేటెడ్ వాల్యూతో డేటా అంతా ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఇట్. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? గైస్ పుట్ ఆన్ చేసుకున్నారా? Yes, sir. Click on open it. Click on OK. Click on OK. Click on submit. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్తుంది. మామూలుగా అయితే if it is in a transactional data, it will go to interface. Again, we have to run the same job to transfer the data from interface to base table. But now this is in a setup data. So we are just loading into the interface table. Automatically the data it will coming to base table. So ఇది setup data చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్ నుంచి బేస్ టేబుల్ కి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ టు అగైన్ గో ఆన్ దిస్ జాబ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. Click on submit. Clear everyone? So 8989659695. Just click on OK. So this is the program. Go to hierarchy. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ జాబ్స్ అన్ని వస్తాయి 1 by 1. So we can see all the jobs under this program. We submitted only this. So now this program it will hit this launcher. Chart of account ValueSet value hierarchy. Import process launcher it will hit. So if you expand this, so each ValueSet code wise it will generate the program 1 2 3 4 5 6 7. So how many ValueSet codes we give in the data? National account is 1. So ఇక్కడ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. So except these two, 7. So 7 programs it got hit by the system. 1 2 3 4 5 6 7. So if any one of these program, okay, child program got error out or warning, that means out of these ValueSet codes which you given either national account level or a company code ValueSet level, okay, company code national account, cost center or a projects or product or a location intercompany. So some ValueSet code level, some issue it will be there. So now what you need to do, you have to correct that again, you have to load it. Okay, సో దీంట్లో అవుట్ ఆఫ్ ఈ 7లో ఏదైనా ఒకటి ఎర్రర్ అయినా వార్నింగ్ అయిందని మీకు చూపిస్తుంది. అది ఏది వార్నింగ్ అయినది ఇక్కడ నువ్వు క్లియర్ గా చూడొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్, సో హియర్ యూ విల్ గెట్ విచ్ వన్ ఇస్ ఎర్రర్ అవుట్. సో లెట్స్ సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ వన్. సో లేదంటే ఇక్కడికి వెళ్ళండి కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే. సో దీంట్లో సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ దిస్. సో
So what it is, in the schedule process we have a attachment txt, you can click on it, so it will show you which ValueSet code data it is. So Shiva projects, so how many values got loaded? 15 values are created. Okay, so the next one we have a select this, go to txt file, so that we will get to know which ValueSet data we loaded. It's a product, how many? 23 values. So if it is an error out or something, we will get to know, okay, these ValueSet level we have issue. It could be space, it could be given maximum length is more than that, or some special characteristic, incorrect date format, ValueSet code is incorrect. So it will give the description of the error, why it is errored out under. Okay, so like that, how many ValueSet code data we loaded, so those many import segment value hierarchies it will hit by the system. Clear, everyone? Yes. National. సో ప్రొడక్ట్ నేర్చుకోండి, లాజిక్ నేర్చుకోండి, బట్టి పట్టదు ఏది. సో 14 వాల్యూస్ ఇట్స్ కంపెనీ కోడ్. సో దీంట్లో మీరు లాక్ ఫైల్లో చూస్తే ఎర్రర్ తెలుస్తుంది ఏంటి అని. సో టీఎక్స్టీలో రాదు, లాక్ ఫైల్లో చూడాలి. వాట్ వాజ్ ద ఎర్రర్ అంట ఇక్కడ చూడాలి మీరు. సో ఏదన్నా ఉంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎర్రర్. ఓకే, సో లాజిక్ ఇంకంతా మనం జాగ్రత్తగా వెతుక్కోవాలి, అన్ని సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా ఏమి ఇవ్వదు. ఓకే, సో నౌ is it clear everyone? So we loaded the values, all values. Now we have to go and verify in the application. Is it clear? Yes, sir. To go to home, user account, setup and maintenance. This is no doubt. So try చేయండి, స్టిల్ ఎవరికైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్ చేస్తాను. సో ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది అంత ప్రాసెస్ ఉందని మీరు స్కేర్ అయ్యి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ఫస్ట్ టైం కష్టపడతారు, 2-3 సార్లు చేస్తే అలవాటు అవుతుంది, అంతే. ఏదైనా అంతే, ఇదే కాదు. దానికి మీరు ఇదైపోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెటప్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, go to financial reporting structure. So you can use any one sort of account values or values, anything like this. Click on ValueSets. So start with Toshiba. Now go to manage values. All the values are created automatically. Center. Okay, so clear. So you can verify all the values, it will be visible here, intercompany. These are all the intercompany values. So let's verify the natural account. Hmm. 400 plus 500 plus all natural account values we loaded.
సార్ ఇది లోడ్ చేయడము ప్రైమరీ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి జిఎల్ పీరియడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాతనే లోడ్ చేయాలా లేదంటే బిఫోర్ Yes. లోడ్ అవునండి. So once the base config is done, then only you can start doing this. So these are all the location information. So alphabets wise either తీసుకుని చూడండి. So okay. So next one we have a projects and products. Okay. So the next one we have a products. These are all the products. Okay. So this is the way we will load the data into the application, guys. Okay, na? So ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో రియల్ టైంలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఈవెన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో ల్యాక్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దీంట్లో మెయింటైన్ చేయరు. సో డిఆర్ఎం ఈడిఎం అప్లికేషన్ విఎం, సో దే విల్ మెయింటైన్ ఆల్ ద ValueSet values from there. So it will come into the automatically or Fusion application. Okay. So this is the way we have to load the data. So I'll share this SOP document, just go through that. So what are the process which we discussed? I just a draft here. Okay, you can go through that. And I will share this link which I use it for loading. Just use for the reference. Don't copy paste all the values. Natural account you can use cost center. You can use it. Rest of the values you can create as per your the test data which you are going to do for the practice purpose. And I will share this link as well. So the download link. This is also I will go to share over the group. Okay. So clear? ఎస్ నా ఇక్కడ ఒక డౌట్. ఇప్పుడు ఇది మనము వాల్యూస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కదా, చేసిన తర్వాత డౌన్ ద లైన్ 1 year 2 years తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 10 products 100 products లోంచి 10 products అనేది సేల్ చేసింది కంపెనీ, మీన్స్ అంటే వేరే కంపెనీ తీసేసుకుంది. ఈ 10 products మన దాంట్లో డియాక్టివేట్ చేసేయాలి. సో అప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా చేయాలా లేకపోతే ఇప్పుడు CSV ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి ఎండ్ డేట్ అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుందా? మాన్యువల్ గానే ఎండ్ డేట్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఓకే అప్డేట్ అనేది CSV ఫైల్ సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే అన్న. As per my knowledge it won't support. ఓకే. అది ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనము న్యాచురల్ అకౌంట్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదన్నా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్స్ వస్తాయన్న న్యాచురల్ అకౌంట్ లో మనం నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ చైల్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. సో పేరెంట్ వాల్యూస్ అది నేను అప్డేట్ చేయలేదు. సో దిస్ ఐ గివెన్ జస్ట్ బ్లాంక్. ఇంకోటి సో ఇది జనరేట్ చేసినాక ఈ ఫైల్ వస్తుంది, డిలీట్ చేసుకోండి. సో I forgot to explain. So once you generate the zip file, system it will generate one new sheet here. Just to delete this, and again you can reuse the same thing. Okay. Got it అన్న. సో ఇంకెవరికైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఎనీవన్? చెప్పు రజని. మాన్యువల్ గా ఇచ్చినప్పుడు డిస్ప్లే విడ్త్ అనేది కూడా మనం మాన్యువల్ గా ఇస్తాం కదా, ఎవ్రీడే త్రూ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే విడ్త్ ఏది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది సార్? డిస్ప్లే విడ్త్ దీంట్లో రాదు. అది నువ్వు ర్యాపిడ్ నుంచి చేసినప్పుడు డిస్ప్లే విడ్త్ ఏదైతే ఇస్తావో మ్యాక్సిమం అంతా కూడా అదే తీసుకుంటది. కానీ అప్పుడు ValueSet వాల్యూస్ కూడా అన్ని జనరేట్ అయిపోతాయి. నువ్వు డిస్ప్లే విడ్త్ ఏదైతే ఇస్తావో ర్యాపిడ్ నుంచి చేసినప్పుడు సేమ్ అదే ఉంటుంది. ఏది మ్యాక్సిమం అంతా కూడా సిస్టమ్ అదే తీసుకుంటది. దీనికి ఏం కన్సిడర్ చేయదా? దీనికి కన్సిడర్ చేయదు. నార్మల్ గా ఎలా ఇస్తారు దీనికి సార్? మనం మామూలుగా ఏది ఇచ్చామో ValueSet క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అదే తీసుకుంటది.